ఆ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఆ డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, అవునా? ఆ డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ఒక లాంగ్వేజ్ కావాలి. ఆ లాంగ్వేజెస్లో మనం ఏ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం? సీక్వెల్ స్ట్రక్చరల్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ అని ఒక డేటా బేస్ కమ్యూనికేట్ అని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, అవునా? సీక్వెల్ డేటాబేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం, ఓకేనా? అర్థమైందా? క్లియరా? yes, yes. ఓకే. ఇప్పుడు అందులో ఒక పార్ట్గా మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామంటే మనకి స్టోరేజ్ అంటే ఏంది చూసాము. తర్వాత డేటా అనేది డేటా బేస్లో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, ఆ స్టోర్ అయిన డేటాలో మన ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటివి, రికార్డ్స్ అంటే ఏంటి, వాల్యూస్ అంటే ఏంటి చూసాం, అవునా? అవునా? నా Yes, yes. అండ్ yesterday I starts with this session, this one, the important of the SQL. ఓకే, మీరు ఏ డెవలపర్నైనా తీసుకోండి, ఎనీ వన్ డెవలపర్, either ఈజ్ జావా డెవలపర్, ఓకే, జావా డెవలపర్ అయినా సరే, తర్వాత డేటా సైన్స్ చేసే వాళ్ళు ఎవరండి? పైథాన్తో చేస్తారు కదా. పైథాన్ యూజ్ చేసుకుని చేసే వాళ్ళైనా, జావా డెవలపర్ అయినా, వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలపర్, ఓకే, లేదంటే డేటా రిలేటెడ్ కొన్ని రోల్స్ ఉన్నాయి, డేటా సైన్స్, డేటా అనలిస్ట్, ఓకే, అండ్ తర్వాత వచ్చేసి డేటా అడ్మినిస్ట్రేషన్, డేటాబేస్ డెవలపర్, మీరు ఎవరినైనా తీసుకోండి. మీరు ఏ రోల్ తీసుకున్నా ఒక ఐటీ సెక్టార్లో మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏ రోల్లో అయినా సరే ఒక డేటా బేస్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటే నేను ఏం చెప్తాను ట్రై చేస్తున్నా అంటే, వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈస్ విచ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ టు ప్రొఫెషనల్ డెవలపర్స్ యూస్. ఓకే, సో ద ప్రొఫెషనల్ డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు ఏ డేటాబేస్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారంటే మోస్ట్లీ సీక్వెల్ డేటాబేస్, ఓకేనా? సీక్వెల్ డేటాబేస్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. క్లియరా? ఈ సీక్వెల్ డేటాబేస్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారంటే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. అసలు సీక్వెల్ ఎందుకు ఉంది, సీక్వెల్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది? సిన్స్ 1970, రైట్ సార్? నో, Yes, yes. 1970లో ఒక టెక్నాలజీ డెవలప్ అయితే ఆ టెక్నాలజీ ఇప్పటికీ వాడుతున్నారంటే చూడండి అది ఎందుకు. ఇది It నాకు has it has a ఓఎల్టీపీ schema. ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంది. నా డేటా ప్రాసెసింగ్ ఎలా చేస్తుంది సీక్వెల్? ఓఎల్టీపీ అంటే ఏంటి? ఆన్లైన్ ఓఎల్టీపీ అంటే ఏంటండి? Online transaction processing. ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ అనేది నాకు సీక్వెల్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? నాకు నా డేటాని ఫాస్ట్గా ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఓఎల్టీపీ అనే ఓఎల్టీపీ అనే డేటాబేస్ టైప్ని తీసుకున్నాను నేను. ఓఎల్టీపీ డేటా టైప్ ఏంటిదండి? సీక్వెల్ ఇక్కడ, అవునా? క్లియరా? ఇక్కడ మన Yes, yes. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సీక్వెల్ చూసుకున్నాం కదా. ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ గా ఉంది? ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ద డెవలపర్స్ విల్ బి ద ప్రొఫెషనల్ డెవలపర్స్ ఆర్ యూజింగ్ ద సీక్వెల్. ఓకే, వై దే ఆర్ యూజింగ్ ద సీక్వెల్? టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటాబేస్. ఇస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? క్లియరా? Clear, sir. ఓకే ఫైన్. ఈరోజు ఇంకో Clear. విషయం చెప్తాను. ఓకే, నిన్న మనం ఇది డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, అందరు క్లియర్ ఉన్నారా? డిస్కనెక్ట్ అవ్వక ముందు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? No. యాక్చువల్గా నేను ఏం డిస్కస్ చేశా అంటే హిస్టరీ ఆఫ్ ద సీక్వెల్. వాట్ ఐ డిడ్ డిస్కస్ ఎస్టర్డే మీన్స్ I discussed about the history of the Power BI. When it is developed, it was developed in 1970s. Who did it? Who did it? Raymond Boyce and Raymond Donald Boyce Chamberlain. and Donald Chamberlain. Okay. See, actually, మిమ్మల్ని ఎవరు కూడా ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ నో వన్ విల్ ఆస్క్ ఇన్ దట్ ఇంటర్వ్యూస్. Why? Because this is no need. But we need to know someone developed, right? Someone developed for us. Now 50 years ago someone did develop, but right now we are using that. See, from 50 years, 50 సంవత్సరాల నుంచి ఇది మనం వాడుతున్నామంటే అది ఎంత మంచి టెక్నాలజీ అయితే వాడుతున్నామండి మనం. అంత మంచి టెక్నాలజీ. సి దీస్ టైప్ ఆఫ్ గుడ్ టెక్నాలజీ దే డిడ్ డెవలప్. సో ఫర్ that only we are going to discuss, we are going to respect them, who is Raymond Boyce and Donald Chamberlain. Okay, and it is developed in 1917. Okay, commercially released in 1979. Okay, and when it is developed at that time, it is called as SQL. SQL. Okay, slowly it is shortcut name is called as SQL. That's all about the history of SQL. More than enough. No need to know everything about this. Okay, clear everyone? Okay, fine. Now
ఇప్పుడు మనం ఓఎల్ఏపి సార్ అంటే ఏందో తెలిసింది. చెప్పండి. ఎస్ ప్లీజ్. అది నాకు అనకూడదు. ఎనీ డౌట్స్? Okay, నో fine. సార్. No. Yes, yes. Any doubts? If you got doubts, means please ask me, or else please go on mute. నో డౌట్ Okay. సార్, ప్లీజ్. Yes, 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 please. Just please ask me that. uh, so for basically for OLTP we are using SQL, no sir? Yes, And for yes, OLAP we are using other databases. yes. Other data. I mean, other things that is called as Hadoop. Hadoop I discussed it, right? Yes, yes, sir. I'm saying that And Hadoop what are the and other Tableau also you said, right, sir? Tableau. Tableau. Actually, Tableau is not a database. It is a data visualization tool. Tableau. It is a data visualization tool. Did you got it? Tableau is a, not a database. Clear? Huh? Okay, sir. Yeah, yeah, clear, sir. Yes, yes. See, ఓఎల్టీపీ ఐ మీన్ ఓఎల్ఏపీ కింద వచ్చేసి మనం ఏమి యూజ్ చేసుకుంటామంటే హడూప్ కానీ లేదంటే హైవ్ అనేది మనకు ఉన్నాయి టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి వాటిని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. ఓఎల్టీపీకి వచ్చేసి మనం సీక్వెల్ మోస్ట్లీ యూజ్ చేసుకుంటాం డేటాబేసెస్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ Just మనకి we are ఓఎల్ learning, just we are basically we are just knowing the difference between OLTP and OLAP, but అంతే. presently we'll be concentrating on OLTP with SQL. That's it. OLTP only. Okay. ఎందుకంటే Okay, why? okay. Because see the OLTP is giving the most fastest data processing technology. What is that? Data processing technologies means the SQL. Yes or no? Yes, yes. See, see, yesterday I discussed that. See, there is a car or bike. Okay, if you have in any emergency situation, which one you will choose? Which is giving Bike. that fast riding? Car only, right? Yes, yes, sir. Yes or no? We can ride that on Yes, sir. bike also when regularly, but compared to the speed, car only can go for. I mean, car only can drive more than bike, right? Yes or no? So that's what I'm trying Yes, to say yes. that. So we are going to learn that SQL. SQL is OLTP. Okay. In that SQL, what we are going to learn also, we are going to see that. Okay. So the variations, the differences between OLTP and OLAP, we are going to see that. Is that clear? Clear, clear. Why? Because we are going to learn OLTP. Someone will ask. We are having two types of databases. Okay. Two types of data. See, here we discussed it, right? So we are having two types of databases and different ways of processing is there. Yes. Okay. We Basically, are we going should to know learn what are SQL. the. Yes, yes. Mhm. Got your points. Basically, we are knowing the what is the difference and why we are using it. What for what purpose? Yes. Why? Because someone will raise some questions, right? Why? Because there is a two types of databases, right? Two different ways are there. Two types of databases are. Okay. Why we are going to choose only OLTP? Why we are going? Why not you are going to work with OLAP? Fast Someone processing. will be having those types of doubts. To clear that, I'm giving some differences between them. Clear? Okay, na? Yes, clear. Yeah, okay. Now we're going to discuss about the OLTP. What are the differences between them, OLTP and OLTP? So, if you compare that volume, see when I'm saying that these first, I mean the first point, I'm saying that as volume of that data. Okay, why I'm saying that volume? The large number of small transactions will be handling by OLTP. The large number of small transactions. Transactions are small, but the data is large. Did you got my point? డేటా ఎంతున్నా సరే, ట్రాన్సాక్షన్ చిన్నదైనా సరే, ఎంత డేటా ఉన్నా సరే ఓఎల్టీపీ హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఈజీగా. ఓకేనా. ఇట్ విల్ బి హ్యాండిల్ ఈజీలీ when when the volume of the data, I'm saying that. Okay, coming to the OLAP, if it need to handle that the large amount of data, it should want to write some complex queries. Okay. Now if you coming to here OLTP, there will be having some simple standard queries will be there. See, మనకి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ చేయటం.
అవునా? డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే మనకు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాం. ఈ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే క్వరీస్ రాయడం. ఆ క్వరీస్ లో స్టాండర్డ్ క్వరీస్ ఉంటాయి, కాంప్లెక్స్ క్వరీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు స్టాండర్డ్ క్వరీస్ యూజ్ చేసుకున్నా మీకు అదే రిజల్ట్ వస్తుంది, కాంప్లెక్స్ క్వరీని యూజ్ చేసుకున్నా అదే రిజల్ట్ వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఏ క్వరీస్ రాయడం చాలా చేసుకుంటారండి? Whenever I'm Simple writing one. standard queries and complex queries, the result is same, but which one I need to select? Simple standard queries. That's what I'm saying that. Did you clear my point? Clear. Okay, fine. Now there is it will be giving the result in million seconds. For that, I given one example that ATM machine. Whenever we are doing withdrawal from the ATM, once we did it, immediately we will be getting that message. Yes or no? How it is possible? Who is doing that? OLTP. Who is doing that? OLTP. Yes or no? The fraction of the seconds you are able to get your message. The data, see, within fraction of the seconds, the million seconds, the data is processing. You are removing your card, then you will get it. Yes or no? How many seconds are Yes. there? There is no any second. Million of seconds. How it is possible? That's what OLTP is very good database. Okay, I'm saying that. Okay, now the transaction. As we discussed, the transaction is very fast. Okay, there is no anything to do that. Directly it is giving the transaction. Okay, so I'm saying that. Now coming to here, see the complex queries we need to write, and if you need to get the result, if you need to get the result, it could be minutes, it could be either it is minutes, hours, or days, whatever it is. Why? Because it needs to do some analysis of the data. It should be the data, the existing data it need to analyze. To analyze that, it will be taking some time, and after that only it will be giving that result. It means the data, it will be depending on the data processing. It will be depending on the data processing when it will be giving that result. Yes or no? Yes or no? And the transaction is very simple transaction it is. Okay, why? Because there is nothing need to do here, but here aggregated data from the transaction. What is that? The source. Clear everyone? Now it will be discuss that purpose. What is the purpose? Control and run essential business operations in real time. We can use that OLTP. Control and run essential business. What is essential business? What is mean by this? Can anyone try to answer this my question? Essential business అంటే ఏంటి? Essential business అంటే ఏంటి? Like essential things like salary credited and all. Hmm. Okay. Any another example? Salary credit. Okay. Very good example you given that. Okay. See, in the organizations. Okay, in the organizations, if you observe that, someone will get 31st night only the salaries. Okay. Yes or no? Yes, The month yes. ending, or someone will get first date, or someone will get 31st. Yes or no? See, if you observe that, the organization will be closed at 8 o'clock or 10 o'clock or 9 o'clock or 6 o'clock. Okay, once the date was changed, directly the salaries will be in your account in midnight also, right? 12 1 also. Yes or no? సాలరీస్ Yes. మనకి 31st నైట్ ఒక సెకండ్ అయినా కూడా డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తున్నాయి సాలరీస్ అకౌంట్లోకి. ఎలా వస్తున్నాయి? వాళ్ళు ఏమైనా కూర్చొని ఫోన్ పేలో, గూగుల్ పేలో కూర్చొని ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తారా వాళ్ళు ఏమైనా ఆర్గనైజేషన్లో? No. నో, రైట్? దే విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ మాన్యువల్లీ. ఎస్ They ఆర్ are నో? feeding it in the database. Exactly, that's what I'm saying that. They are using that OLTP database. Okay, these operations will be done by OLTP. Okay,
if you need to work with OLAP, see, whenever you need to do that thing, you should plan. Okay, మీకు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత అంటే ప్రాబ్లమ్ దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని మళ్ళీ సాల్వ్ చేసుకునే దాంట్లో మళ్ళీ మీరు డిజైన్ చేసుకోవాలి ఆ ప్రాబ్లం ఏంటనేది డిస్కవర్ చేసుకుని ఆ తర్వాత రిజల్ట్ ఇస్తారు. అవునా కదా? ఓఎల్ఏపి. Yes. నేను మీకు ఏం Yes. చెప్పాను ఒక ఎగ్జాంపుల్. అమెజాన్ లో మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ ని తీసుకెళ్లి మీరు కార్ట్ లో వేసుకుంటే ఆ కార్ట్ లో మీరు రోజు ఒక 4 days రావడం ఐ మీన్ లాగిన్ అవ్వడం లాగౌట్ అవ్వడం లాగిన్ అవ్వడం చెకింగ్ చేసుకోవడం చెక్అవుట్ చేసుకోవడం చేసుకుంటా ఉంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఒక అనాలసిస్ జరుగుతుంది. ఏంటది? నువ్వు ఏ రోజు వచ్చావు, వెన్ యూ లాగ్ ఇన్ టు దట్ అమెజాన్, వెన్ యూ ఓపెన్ ఈ కార్ట్, ఐ మీన్ వెన్ యూ ఓపెన్ దట్ కార్ట్, ఓకే, అండ్ వెన్ యూ వెంట్ అవుట్, అగైన్ వెన్ యూ కేమ్, అగైన్ వెన్ యూ వెంట్, I mean, when did you came? When did you go? That's what these analysis will be. This analysis will be done by Amazon Database OLAP. Avuna kada? Say yes or no? Yes. They will be giving you. I mean, the OLAP will be giving some information to the database developer. What is that? See, someone is logging this many times. He's having some product in the cart. So this much of the times, this many times he is logged into that. So this is the report about this customer. Now what they will do? They will do one thing. Okay, so he's thinking to purchase this product. So what I need to do? He's thinking means there is some many. I mean any cost I need to reduce or any discount I need to give, any opportunity, any offer I need to give. So this much of analysis, then they will do that. ఓకే, ఫస్ట్ ఓఎల్ఏపి ఒక అనాలిసిస్ చేసుకొని ఇచ్చిన తర్వాత ఆ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ వచ్చి తీసుకొచ్చి ఐ మీన్ వర్క్ ఐ మీన్ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నారో అమెజాన్లో ఆ ఎంప్లాయీకి ఆ డీటెయిల్స్ అనాలిసిస్ చేసుకుని ఇచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఆ తర్వాత ఆయన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు. ఎలా? డిస్కౌంట్ ఇవ్వడము, లేదంటే ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ తగ్గించడము డైరెక్ట్గా, లేదంటే ఏమైనా వారంటీ ఎక్కువ 1 year వారంటీ 1.5 years చేయడము, 2 years చేయడము, అలా these kind of things will be happening. Yes or no? Now these all are about the variations between OLAP and OLTP. Now in this race I'm going to selecting my OLTP only. Okay, clear? Do you have any doubts? Clear everyone? If you clear means then I will move forward. I move forward. Okay. Okay. Please respond anyone. So, sir, so you mean to say control and we have to run essential business around runtime is what you have mentioned, sir? OLAP? OLTP. Essential OLTP, business yeah. operations in real time will be controlled, will be Hmm. on OLTP. Okay, okay. And for Okay. complex queries, it will be OLAP. OLAP. Okay. See, if you want it means so you can note it down. It will be used in future. Whenever you are attending any interview, okay, they will be asking us directly. Sometimes what is difference between OLAP and OLTP? What do you know about OLTP? What do you know about OLAP? Okay, Okay, these are major things. got it, sir. Okay. Yeah. Now we are Thank going you, to sir. discuss about something. Yeah, sure. About languages used by data engineers, data analyst, and data scientist. Why I'm saying that is, if you observe this graph, give me a second. We are unable to What is see this that. graph? Sorry, We are unable to see any sharing items, sir. everyone. I am to not able to see, sir. Actually, I did share my screen, right? I did not share my screen so far. Now I'm now able to see, sir. ఇప్పటి వరకు మీరు నా స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదా మీకు? No, no. Previously it was having, sir. There again when Okay, I logged on. okay, okay, no problem. Then no problem. Okay. Sorry for ఇప్పుడు interruption. వచ్చిందా? Is it fine right now? Are you able to get my screen and voice is perfect, right? Nisha, what's on the screen? Yeah, sir. Able to. Yeah, yes. Okay. Able to see, sir. Thank you. Yeah, okay, thank you.
So if you observe that there is one more cell is there. What is that? The languages used by data engineers, data analysts, and data scientists. These three are major roles playing key roles in IT sector. What is that? Data engineer, data analyst, data scientist. These all roles are related to data only. What is mean by data engineers? డేటా ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారంటే క్లయింట్స్ ఇచ్చే డేటాని వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకొని ఈ డేటా విజువలైజేషన్స్ కానీ ఎవరైతే రిపోర్టింగ్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకైనా సరే ఈ పవర్ బీఐ చేసే వాళ్ళు డేటా అనలిస్టులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఒక డేటా కావాలంటే వాళ్ళ డేటా ఇంజనీర్స్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకోవాలి. ఆ డేటాని ఆ డేటా ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మీరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డన్ ఏ కోర్స్ ఓకే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఏ డేటా ఇంజనీర్ ఆర్ ఎల్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఏ డేటా అనలిస్ట్. Or else, apart from this, if you learn any one language, any programming language, you will be a part of data scientist. Okay, you will be going to be a part of a data scientist. Now, why I am saying this is, నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే లాంగ్వేజెస్ యూజ్డ్ బై డేటా ఇంజనీర్స్, డేటా అనలిస్ట్, డేటా సైంటిస్ట్. See, actually, in my current organization, I am working as a Power BI developer and the data analyst. Still, I am working with SQL. SQL లేకుండా అసలు నేను ఏ వర్క్ చేయలేను. ఎందుకంటే నా డేటా వచ్చేసి సీక్వెల్లో ఉంటుంది, మై సీక్వెల్లో ఉంటుంది, లేదంటే సీక్వెల్ సర్వర్లో ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఐ లిట్ ఇన్ లేటర్. ఓకే, నేను ఏం చేయాలంటే ఆ డేటాను తీసుకొచ్చుకుని నేను పవర్ బీలో పెట్టుకోవాలి. నాకు ఎంత హెడేక్ ఉంటుందంటే ఆ సీక్వెల్ ఎలా ఉంటుందంటే డేటా ఈ డేటా ఇంజనీర్స్ ఏం చేశారంటే ఆ డేటా మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆ క్లయింట్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని ఆ డేటా మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని వాళ్ళు నాకు ఒక యాక్సెస్ ఇస్తారు. వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఆ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని క్వరీస్ రాసుకొని నేను ఆ డేటాని తీసుకొని నేను పవర్ బీలోకి తెచ్చుకోవాలా. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ డేటా ఇంజనీర్స్ చేయడానికి డేటా అనలిస్ట్, నేను పవర్ బీఐ డెవలపర్ని, నేను డేటా అనలిస్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ డేటా ఇంజనీర్స్కి డేటా అనలిస్ట్కి ఏదైనా అసలు ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? నాకు ఆ పవర్ బీఐ డెవలపర్ కానీ డేటా ఇంజనీర్స్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? లేదు. కానీ మేమేం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్తో వర్క్ చేస్తున్నాం. అంటే నేను ఎవరు? డేటా అనలిస్ట్. నా ముందున్నోడు ఎవడు? డేటా ఇంజనీర్. ఓకే, డేటా సైంటిస్ట్ అని ఒక రోల్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే పవర్ బి పైథాన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే పాండాస్, నంపైస్ ఇవి ఉన్నాయి చూసారా, లైబ్రరీస్. ఎవరికైనా తెలుసా ఇవి? Do you know the pandas library? I mean the Python libraries, the pandas, numpy, those things. No, sir. Oh, no, right? See, if you need to work with any one any one languages, okay, either it is the data engineer or data analyst or data science, who is using mostly the technology is SQL. Okay, about 45% of data comes from OLTP only. Above 45, not below. About 45 means either it could be 60%, either it could be 70% of data only should become from OLTP. Okay, okay. Now please let me know, can I choose that SQL to learn or not? ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను సీక్వెల్ నేర్చుకోవాలా వద్దా? We should learn SQL. ఎగ్జాక్ట్లీ. వై? బికాజ్ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మీరు ఐటీ సెక్టార్లో ఎంటర్ అవడానికి ఒక టెక్నాలజీ కానీ అసలు ఏమైనా మీరు నేర్చుకొని ఉండాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా సీక్వెల్ అయి ఉండాలి. మీకు కమ్యూనికేషన్ రాకపోయినా సరే మీరు మేనేజ్ చేయగలుగుతారు, కానీ సీక్వెల్ రాకపోతే మీరు ఏం చేయలేరు. ఎయిదర్ ఇఫ్ యూ జాయిన్డ్ యాజ్ ఏ డేటా సైంటిస్ట్, either if you joined as a Java developer, either if you joined as a Power BI developer, whatever it is. Actually the Power BI developer, actually Power BI developer కి ఎలాంటి కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు, కానీ సీక్వెల్ క్వరీ లాంగ్వేజెస్, సీక్వెల్లో క్వరీస్ రాయడం కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి. అర్థమైందా? సీక్వెల్లో క్వరీస్ రాయడం కంపల్సరీ తెలుసు. ఎందుకంటే క్లయింట్స్ ఎలా ఇస్తారంటే రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళు ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని మనం గ్యాదర్ చేసుకోమని చెప్పారు. ఓకేనా? వాళ్ళ దగ్గర ఒక డేటాబేస్లో ఒక డేటా ఉంటే ఆ డేటా మొత్తాన్ని మనం టోటల్ డేటా ఐ డోంట్ నీడ్ టు గ్యాదర్ దట్ ఇంటూ ద పవర్ బిఐ. ఓన్లీ ద రిక్వైర్డ్ డేటా ఓన్లీ ఐ నీడ్ టు గెట్ ఇట్. సో హౌ కెన్ ఐ గెట్ దట్? By writing the queries, I'm going to
sorting the data, I'm going to filtering the data. Before the doing that, I need to analyze that. What is the data available? If I need to do that, means how I can do that? Whenever I'm good in data types, whenever I'm good in classes, whenever I'm good in, I mean, commands, whenever I'm good in joins, whenever I'm good in store procedures, whenever I'm good in normalization and optimizations, then only I'm able to get the data into my Power BI. These are all things you guys are going to learn. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు. క్వరీస్ రాయటం ఎలా, ఒక డేటాని అనలైజ్ చేసుకోవడం ఎలా, ఒక డేటా ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని మేనేజ్ చేసుకోవడం ఎలా, ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా లేకపోతే అసలు క్లయింట్ దగ్గర ఏదో ఒక స్టోరేజ్లో డేటా ఉంటే దాన్ని తీసుకొచ్చి మీరు డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడం ఎలా, క్వరీస్ రాసుకుంటూ. క్లియరా? నా నా we know this, the world is moving to big data. ఓకే, ఒక పెద్ద డేటా, ఐ మీన్ బిగ్ డేటా వైపు ఎందుకు మూవ్ అవుతుందంటే, actually we are having the data, I need to store in that database. Okay, how much data I can store in my database? Huge data I can store it. Yes or no? The big data I can store in my database. Yes or no? The databases Yes. are sequence. Yes or no? So Yes. many databases are there. The big data, Yes. where I can store that, I mean huge amount of data. I cannot store in Excel, I can store in my database only. What is that? SQL. Okay, now as I told you, since 1970 so far, so many databases are there. Okay, there is lot of databases are available in the market. Still the SQL never will be replaced. Okay, not only right now, please go on mute, someone making the disturbance. See, the SQL will never be replaced. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఇప్పుడు ఈ 2,50,000 years అయింది, ఇంకోటి 40 years ఉన్నా కూడా దీని డిమాండ్ అలాగనే ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 40 years కూడా, see, I don't know what will be happen, whether if there is any technology, if there is any database is there, it's okay, fine, there is a database, but I mean, I should say that it will be never replaced with another database. ఎందుకంటే 50 years నుంచి ఉందండి, 50 years నుంచి మనకు ఒకటే ఉంది. నేను ఒకటి చెప్తా, గుర్తుపెట్టుకోండి. 50 years నుంచి ఒకే డేటాబేస్ ఉందంటే, అవునా, దాని మీనింగ్ ఏంటి? దాంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా? నేను ఒకటే చెప్తా చూడండి, మీరు సీక్వల్ నేర్చుకుంటే మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకైనా వెళ్ళి సింపుల్ జాబ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఒక 10 క్వరీస్ రాసుకున్నారు అంటే ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడు ఏం అడుగుతానంటే, సీక్వెల్లో కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతా. ఇప్పుడు నాకు ఒక డేటా టేబుల్ ఉంది, ఓకేనా, నేను వేస్తా ఉండండి. ఇది మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అనదర్ టేబుల్, ఐ థింక్. ఇదిగో, ఇప్పుడు నాకు ఈ డేటా టేబుల్ ఉంది కదా, అర్థమవుతుందా? Did you got it? See, there is a table. Okay, in this table there is employee ID, there is name, there is email ID, there is department, there is email ID and department, and employee ID 1 to up to 1200 data is there. Okay, 12. Did you got my point? Everyone is audible, right? అందరికి అర్థమవుతుంది కదా? Yes. 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 There is a data up to 1200 records. It means 1200 rows is available in my data table. Now there is a requirement. What is that? What is that? See, for example, I no need this record. It means the 5th record I no need it. So what I need to do? Delete it. I need to delete. Okay, there is a query to delete your data or the rows. We will see that practical sessions. Okay, the query will be standard query. నువ్వు ఏ కంపెనీలోకి వెళ్ళి అడిగినా డిలీట్ చేయడానికి నువ్వేం క్వరీ రాయాలంటే ఇంకా అదే. ఇప్పుడు మీకు ఇంటర్మీడియట్లో కొన్ని కార్పొరేట్ కాలేజెస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి, ఒక 12 ఒక 20 క్వశ్చన్స్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఫైనాన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి, అవునా కాదా?
బీటెక్ లో కానీ డిగ్రీలో కానీ మీకు అట్లా ఇవ్వరు. ఎస్ ఆర్ నో? They will be giving you some standard questions. Yes or no? In that standard questions, the final exams will be getting the questions. Yes or no? అవునా కదా చెప్పండి. నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ డిలే చేయడానికి మీరు ఏ క్వరీ అయితే రాస్తారో ఆ క్వరీ స్టాండర్డ్ మీరు ఏ కంపెనీలోకి వెళ్ళినా సరే అదే క్వరీ ఉంటుంది. మీరు 10 సంవత్సరాలు రాసి మీరు ఆఫ్టర్ 10 years if you are writing that to delete any data, okay, if you are writing any query to delete any data, the query should be same. I mean same. It means the standard query it is. It will not be changed. Okay. If for example there is ID, instead of ID, if I need to insert as HR, instead of ID, if I need to insert as HR, it means I need to update my data. What I'm going to do? I'm going to update my data ID as HR. Did you got my point or not? Everyone able to hear me? Ideas HR in the sense column name, sir. Sorry, ID. Ideas HR in the sense. IT. When you say, IT. Sorry, come again. okay. In the department you are saying. Okay, sir. Okay, got it. Yes, yes. In this department, we are having that ID. Instead of ID, I need to mention that HR. So here what I'm doing here, the HR means instead of the ID, I'm going to giving HR. What is mean by this? I'm giving We are update of my replacing the record. value. Yeah, Yes or no? replacing the I'm value of updating my record. department. Yes, yes. So actually, I'm updating my record as ID as HR. So if you want to do that, we are having one command that is update command. Okay, wherever you go, see this command will be command. The query will be same. It will not change. The standard query. If you learn that these queries, you can get anywhere in the job. You can get in the IT anywhere. The job you can get it easily. So what you need to focus here on queries writing, you need to focus. That's why I'm saying that SQL will be having the standard queries. You can write after 20 years also, the same query will be there. No need to change. Okay. Is that clear what I'm trying to say? I hope. That's why I'm trying to say that. That's why I'm trying to say that the SQL will never replace with another technology. It means no one can database can beat my SQL. Is that clear, everyone? Yes. ఓకే సీక్వల్ లేకున్నా ఏ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ ఉండదు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ దెర్ ఇస్ నో ఎనీ సీక్వల్ దెర్ విల్ బి నో ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఆర్గనైజేషన్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ద సీక్వల్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో దట్ ఐ విల్ రిజైన్ మై జాబ్ రైట్ నౌ. Did you got my point? Okay. Fine. Now we are going to move forward. Okay, we are going to move forward. We are going to move forward means we know what is that database, we know what is that SQL, we know what is the storage, we know what is OLAP, we know what is OLTP. Okay, we are done so far. Now there is number of databases. Okay, there is number of SQL databases are available here. Okay, there is number of databases. In the databases there is number of SQL databases are there. Okay, now if you discuss that, there is SQL server, one of the SQL database, Oracle SQL server, Oracle SQL database is there. Okay, IBM also one of the database, MySQL also one of the database, SQLite also one of the database, PostgreSQL also there. So these all are SQL databases. Okay, these all are SQL databases. Now in this course you guys are going to learn MySQL. In this course you guys are going to learn MySQL. Why I need to learn only MySQL, I will let you know that. Okay, now I will ask you one thing. I will ask you one thing. You know how to speak in English, right? Yes or no? Yes.
If you don't know means what you can do, We can learn the language. you can learn the language. Why it is need? To Why it is understand need? English. Sorry. To understand English, we have to learn the language. Okay, to understand English and any another reason. Only need of understanding. See, for example, currently, right now you are in Hyderabad or AP or wherever it is in India. Okay. If you know the Telugu or Hindi, you can survey in India only. Yes or no? Yes. If you don't know any English, what about in other countries? I mean any US or UK, whatever it is. Do you survey? Survey అవుతారా ఇంగ్లీష్ తెలియకపోతే? No. ఇప్పుడు ఏంటి నేను ఇక్కడ ఇండియాలో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే ఎక్కడైనా సర్వే అవుతాగా? ఇప్పుడు నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు కదా? అంటే ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా అంటే నౌ ఐ నో ద లాంగ్వేజ్. I can communicate anywhere. Yes or no? Yes. I know the language, which is that English. I can communicate in any country, anywhere I can do. I can survey. See, for example, there is a laptop. Okay. What type of laptop you do have? HP. HP model. Don't remember. Okay, fine. Okay, fine. Forgot about that. Okay. Now I'm also having HP lab. Okay. Anyone having Lenovo? Anyone having iPhone? The laptop, Apple laptop. How many members are there? No need. No one is responding here except Nisha. Okay, fine. I don't, so now I'm having a laptop. Okay, in my laptop there is a keyboard. What is that? There is a keyboard. In that keyboard, the letters are arranged in a proper way. Yes or no? The letters Yes. are arranged in a proper way. Now, if I learn how to type the keyboard, I can type with your keyboard also. Yes or no? Yes. It's used everywhere. Exactly, that's what I'm trying to say that. Okay, if you know the language, how to communicate with the database, you can communicate with any one database. Did you got my point? If you know how to communicate with the database, the language, if you know, you can communicate with any one database. Either it is SQL, either it is Oracle SQL, whatever it is, PostgreSQL, whatever it is. Did you got my point? Yes. Yes, sir. That's why I'm trying to say that. But why I need to choose only MySQL? నాకు లాంగ్వేజ్ వచ్చు, నేను లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాను, దేంట్లో అయినా నేను కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. మరి నాకు ఒరాకిల్ సీక్వల్ ఉంది, మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వల్ ఉంది, మై సీక్వల్ ఉంది, పోస్టల్ సీక్వల్ ఉంది. నేను మై సీక్వల్ ఎందుకు నేర్చుకోను? ఎందుకంటే మై సీక్వల్స్లో మీరు క్వరీస్ రాసుకోవడం చాలా ఈజీ, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది, ఓపెన్ సోర్స్ ఇది. No need to pay anyone any cost of money to install, to use, to practice. To practice purpose, MySQL is very easy to write the queries. 95% of the SQL queries will be same in MySQL, SQL Server or Oracle. They will be having the 5% of the differences. See, for example, and tomorrow I will let you know how to install the MySQL, and I will give you one PDF. You can install that. Either you can install SQL Server, but I'm teaching only the MySQL. In MySQL, what is the query I am writing here? The same query, if you are going to implement in Microsoft SQL Server, the query should be same only. But the brand is only different. What is that? I'm using that Microsoft, which is Oracle product. See, actually there is laptops, right? For the HP laptop, for Lenovo laptop, and any iPhone, sorry, Apple laptop, whatever it is, the keyboard is same, right? The letters of typing, see, the letters are arranged in same way. Nothing will be changed. But what is changing here?
The brand of the product only changing. That's what I'm trying to say, that the brand of the product only going to change here. No need to worry about it. So if I'm done in SQL, if I'm done in learning any language, English language, I can surveil anywhere. If I know how to type a keyboard, I can type any keyboard. Same like that, if I know how to write the queries, I can write any one database the queries. I can write the queries in any one database. Is that clear, everyone? Now SQL లో queries రాయడం వస్తే MySQL లో అయినా సరే, SQL లో I mean SQL server అయినా సరే, Oracle SQL అయినా, PostgreSQL అయినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, నాకు SQL లో queries రాయడం అనేది ఒకసారి వచ్చిందంటే నేను ఏ డేటాబేస్ అయినా కమ్యూనికేషన్ చేయగల క్యాపబిలిటీ నాకు ఉంటుంది. So basically, you are saying that if we get to know, if we learn SQL, my like query language, we whatever be the product, the queries will be standard. We can use it almost similar, 95%. Only 5% will be different. Exactly, that's what I'm saying. That the differences, what are the differences are there, I will let you know that in the next session. You don't need to worry. Okay, so there is some differences are there while we are writing some queries. There is some differences are there. I'll give you that also, or else give me a second. I did it. Now it's clear, sir. Clear up. Okay, Yes, do yes, one thing. What I will do, see, tomorrow I will let you know that what are the differences are there. Okay, while we are writing the queries, some differences will be there. Okay, I will let you know that. Okay, so now what I'm trying to say is MySQL is very easy to learn, and it will be used to write your queries downloading open source. ఓకే, ఓపెన్ సోర్స్ ఈజీగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అందులో క్వరీస్ ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది సూపర్గా ఉంటుంది. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారండి, ఒక 2 ఆఫీసులకి వెళ్ళారు. ఓకే, రెండు ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళారు. నేను ఆర్గనైజేషన్స్ నేమ్ చెప్పను, ఏవి కూడా నేను తక్కువ చేసి మాట్లాడకూడదు, తప్పది. నేను ఇక్కడ కూడా టెక్నాలజీని తక్కువ చేయట్లా, అర్థమైందా? ఇక్కడ కూడా నేను దేన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడట్లా. నాకు నచ్చింది, నాకు MySQL నచ్చింది. నేను ఆ MySQL ఎన్విరాన్మెంట్కి నేను అడిక్ట్ అయ్యాను. అందులో ఎందుకు అడిక్ట్ అయ్యానంటే, నేను ఇప్పుడు పబ్జి ఉంది, ఫ్రీ ఫైర్ ఉంది. ఫ్రీ ఫైర్ ఆడేవాడు పబ్జి ఆడతారా? ఎనీవన్? no, I think. ఫ్రీ ఫైర్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు పబ్జి యూజ్ చేయరు. ఎందుకంటే అదొక బ్రాండ్, ఇంకా దానికి అలవాటు పడిపోయారు, ఇంకా దానికి అడిక్ట్ అయిపోయారు. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళకి నచ్చింది, ఎందుకంటే అందులో వాళ్ళకి కంఫర్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నాకు ఇంత కంఫర్ట్గా నేను MySQL అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, అది ఫ్రీ సోర్సు, నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. క్వరీస్ రాసేటప్పుడు నాకు సింపుల్గా ఉంటుంది. స్టాండర్డ్ క్వరీస్ ఉంటాయి. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. సెక్యూరిటీ ఉంటుంది మేజర్గా. సెక్యూరిటీ అన్ని ఎవ్రీ డేటాబేస్లో ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఓరకల్ డేటాబేస్ కానీ, SQL సర్వర్ కానీ డౌన్లోడ్ చేపిస్తే మీకు చేయడానికి కొంచెం ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. కానీ MySQL ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి MySQL అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా? మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఏ క్వరీస్ అయితే ఇక్కడ రాస్తున్నారో MySQLలో, అది కూడా ఒక లాంగ్వేజే కదా. ఆ లాంగ్వేజెస్నే మీరు ఏ SQL డేటాబేస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే. దట్ ఈస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్ రైట్ నౌ? Yes. Okay, fine. Whew. So that's all about for today. And Nisha, you asked that one more thing. What is that? The certifications you asked that, right? One day. You only asked that? Hello? Hello? Yeah. Can you hear me, everyone? Hello? Nisha, can you hear me? I'm asking you only. Yeah, yeah, sir. Sorry, I got a See, call. actually you asked me something about the certifications, right? Yeah, yeah, sir. See, actually, let's discuss about that. We're having 5 minutes to discuss about it. Okay, the certification. Okay, certifications means now discuss with the certification means. I mean, for example, if you need to establish yourself.
in any data related field. Okay, if you need to upgrade your skills in your database, data related field, you should know SQL. That's we got it right now. Okay, and Yes. for that, if you have any certification related to the data, the database, there is Mhm. many, various certifications are available. Those are, one is Oracle database SQL certification is there. Okay, Okay. you can get that. And apart from that, there is one more certification, DB900. Deep. Okay, DB900 is there. It's a Azure fundamental certificate, Azure data Okay. fundamental certificate it is. And Okay, one more sir. is the IBM certification association certificate is there. IBM Okay. certified. Okay, not certification. Sorry. So IBM certified certification is there. Again, the Okay. Oracle is providing one more certification. What is that? Oracle Professional Certificate in MySQL. Okay. Okay, Oracle Professional Certificate in MySQL Database Administrator. From Oracle, it is providing that. And one more thing, the Okay. PostgreSQL also. See, what are the things I'm trying to say? Everything is there here only, right? Yes, yes. So if I know this, can I do anything here? Yes. If you want to get a So, SQL Server, you can get the certificate. A Microsoft SQL Server certificate also is there. okay. They will be providing with the own brand of certificate. For that, we are here to support, but we are not providing that certification. Okay, we are giving from this Oh, our institute. So if I need to provide, that means I'm not the brand of Oracle, right? yes, yes. So that's why if you need to get that certificate, means you need to prepare for that. It will be wrong. It will be having some long time course also. Okay. Okay. If you have any doubts while you're preparing, you can ask me. I'm here to support for you. Thank you, sir. Sure, sure. Anything else need to discuss? So that's all about for today. And this session is going. And tomorrow session we are going to discuss about some installation part. Okay. Apart from that, I told you one thing we are going to discuss. That what is that? I forgot it. Okay, I'll let you know that tomorrow. Okay. So installation, I will share to you one PDF. Okay. For that, tomorrow I need to give some. Some theory part is there before installation of MySQL. I will discuss it tomorrow, and after that I will do that installation of MySQL. Once I did installation, there is no any PPT presentation of MySQL topics. Directly, I will work with MySQL. I will start my practical sessions. Okay, I'll start my practical sessions. Is that clear? There is no any Yes. topic need to discuss in the sense PPS. PPT presentations. Is that clear, everyone? Any doubts? Anything else need to discuss? Sudeep, can you hear me? Venkat Reddy, Sarala.